hawa wa jamaa hawa Uhuru, let me tell you, hawa ni kweli walikuja kwangu, si walikuja kwangu? Na msifikirie ni mambo ya hela. Unajua nyinyi mnaambiwa Jimmy ni mtu ya hela sana, anatusaidia. Hela ni kitu kidogo tu. Hela ni kitu kidogo. Hela ni kitu kidogo. Ya maana ni kichwa. Mnashika? Ya maana ni kichwa. Tulipiga story, tukapiga story, wakasema ai. Sisi tunanyanyaswa na wazungu. Jimmy, tusaidie. Tuwe na nini? Tuwe na dhayo, peace in Kenya. Unashika? Nikawashakanika. Si walikamatana? Tukaingia. Hata ule msemo wa digital analog. Ulikuwa nakumbuka hiyo? Digital analog. Choose between digital analog. Simulishika kabisa. Hiyo yote ilikuwa yetu. Hiyo yote. Sasa naona hata rais sasa anasema afadhali analog, hataki digital tena. Si anasema afadhali analog. Unajua analog, tulikuwa kwa mfano, tulikuwa nasema wale wazee ambao wamekuwa hapo, ambao hawajui mambo ya tech, waondolewe. Si ndio? Sasa hata rafiki yangu Ruto na rafiki yangu amewachana na digital, anasema wheelbarrow. Now I am confused. What happened? We promised Kenyans a future, especially your generation. Yeah, this is your world. Mutashindana kwa hii dunia and we'll open up every single door. Ai. Sasa mumesikia madeni ambao mko nayo. Hiyo ni future ama ni burden. Nikasema hawa, unajua tulibishana na hii kitu inaitwa SGR. Munaijua SGR? That was my brain in 2008. Nikasema we must start getting into modern rail. Na hiyo rail, we don't need government money. Hawa watu China Road and Bridge, we got them into an exercise, tukafanya feasibility study. Costing ikaja 55 billion. 55 billion. From Mombasa mpaka Malaba border. Unajua wakati huo we were not seeing the need ya kuweka sijui iko juu namna hii, sijui I don't know what. We said we just do it on land. Ukiona watu wanapeleka vitu juu, unajua hiyo ni hela. Because that is big civil works. Si ndio? Nikaambia wewe acha hiyo. Kuna wengine hii kampuni imefanya, ingine tumeshauriana. Imekuwa sasa 300+ billion. Wewe ondoka kidogo. Kasema 300 billion from where to where? Kasema from Mombasa to Nairobi. In fact ikaja 380 billion. Kasema one truck, yes. Hiyo ni hela ina gani hiyo? How will it ever pay? Inaweza, it will do 22,000 tons. 22 million tons a year. I said 22 million tons a year. Hiyo ni kama 20 trains per day. 20 trains. Kuangalia hiyo hesabu na ingali iko, it can only do 8.7 tons per year. A third. Kasema hii ni ukora kidogo hapa. Wachana na hii kitu. Tufanye Thika Road, kama Thika Road. Tufanye Mombasa, Tumalaba, tufanye barabara. Wakasema nini? No, wewe wacha. Mabarabara imefanywa na Kibaki. Imefanywa na Kibaki. Nitoboe ama sitoboe? Mabarabara imefanywa na Kibaki. Nikasema no.
Unajua hii Thika Road hii ambao mnaonanga hapa, kwa mfano, an acre of land here before Thika Road was no more than 500,000 an acre. Wakati huu ambao tunazungumzia hapa, an acre here is 110 million an acre. Umeshika? It changed the lives of very many people. Ndio unaona hii majengo hii kila mahali. Nikasema let us do that from Mombasa Road mpaka Malaba. Tubadilishe uchumi ya Waswahili, ya Wataita, ya Wakamba, ya Wakikuyu hapa, ya Wakalenjin, ya Wamasai, Waluya, Waluo, Wakisii, kila mtu mpaka the border. Kaambia wewe wachana na hiyo. 380 billion one truck. Juzi nimekuwa Tanzania. Na there one truck, two trucks, Dodoma, electric rail. From Dar es Salaam to Dodoma, 340 kilometers. 1 kilometer ya electric rail is $3.8 million per kilometer. Sio ni pesa mingi sana? Kama 400 million per kilometer. Munataka kujua bei ya SGR yenu? Munajua? Na hii ni one truck, pana two trucks kama ya Tanzania. And it is electric in Tanzania. Pana kama hii ni diesel. Unajua ni diesel ama munafikiri ni electric? Hii ni diesel, hii inaenda chu 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 chu. Inatoa moshi. Fossil fuels inatoa. 1 kilometer, one truck is $7.6 million. Yani almost 800 million per kilometer. That is your future. Na kila siku ikitembea, ni vizuri mjue hii. Kila siku ikitembea, the contract for operations and management ni 32 million shillings per day kutembea namna hii. And the maximum return ikiwa full is 6 million shillings. So every day ikitembea, minimum ya 25 million inapotea. Inapotea. Minus, which is 1 billion every month. The total repayments in a year, 50 billion. Without operations. And you think people have not mortgaged your future? Yani mtu anakaa namna hii, amekula hela 1.7 billion, ameweka kwa mfuko. 1.7 billion dollars. Hapana shilingi. 1.7 billion dollars. That is what has happened here. If you now want to continue the same way, you're the ones to decide. Na hii bunge walipitisha hiyo kitu. Wote. There was no dissenting voice. None. And they keep, every year, they keep approving the payment. Mutakubali hawa waendelee? Mutakubali hawa waendelee? Mutakubali? Si tufagie wote? Tufagie wote? I came here to make you angry. Sijui kama, I don't know, you don't seem angry enough. Hapana. Hapana. Yeah, hapana. 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 Na wakija hapa mutawasikia tu kwa sababu unapata marupurupu kidogo. Musikubali hiyo marupurupu ni yenu. Hata unaona wanatembea na gari ya serikali hawa, si ndio? Mimi nimekuja na yangu ambayo ni ya jasho yangu ile. Sina gari ya serikali. I have no taxpayers anything. I'm a taxpayer. I am probably the only candidate ambao has kumi na serikali. Hata William Ruto,
He is deputy president, si ndio? Magari zake ni za serikali. Hao wengine umewaona, si ndio? Simumewaona? Wanasema ni pension wamepatiwa. Sasa kama mmepatiwa pension, si hiyo ni retirement? Sasa unaendelea kufanya nini? No, si wanasema ni pension. Basi waende nyumbani. Si waende nyumbani. You cannot keep feeding people's pension. You cannot. That is what has gone on in this country. Na nyinyi kama hamushiki hii, mutaangusha hii nchi huku mbele. I want us to look at Africa, 1 billion people. Tuseme, how are we going to change our destiny? By making sure that that is our market. Sio ni soko ya 1 billion. Angalia Mchina ukimwona namna hii, you know there are only 1.3 billion English speaking people in the world. But there are 1.4 billion Chinese speaking in the world. Numbers. Na kwa hiyo 1.3 billion English speaking, almost 400 million of those are Chinese. They are the largest English speaking country in the world. Kwa sababu walikuwa na kitu inaitwa conquest agenda. Na nyinyi ambao mnapendaga kusoma, Mao Zedong was the cultural revolution. Alafu kukawa mtu anaitwa Deng. Deng was the economic revolution of China. That is why China today is great. You must procreate. Hii watu 50 million hapa. Na wengine nyinyi nasikia hata vijana hamtaki kuoa. Hiyo ni kweli? Hamtaki kuoa kwa nini? Ati gharama. Waachani maneno yenu bwana. Unajua Mungu ana baraka yake. Ukipata mtoto unapata baraka. Msidanganywe na mtu. Ati gharama, wewe ni namna gani? Kitu kipawa Mungu amepatia nyinyi alafu mnakataa kutumia. Nyinyi watu aina gani? Bure kabisa nyinyi. Bure kabisa. Ay. During wakati huu wa uhuru, the last 10 years, we have only grown 18%. Wakati wa Kibaki 35%. Yaani hii kumaanisha wakati wa Kibaki kulikuwa na gharama. Kulikuwa na gharama. Ndio nafikiri watu walikuwa na zaana sawa. Sasa nyinyi 18%. Mkimaliza shule mna gani? Ati hakuna pesa ya watoto. Mungu ana baraka zake za watoto. And what I want to promise you, hakuna mtoto atakosa chakula. Muzae. That is my guarantee. Hakuna mtoto atakosa chakula in this republic anymore. Tafadhali. Muzaene kabisa. It's very important. Numbers is power. That's why I'm telling you, you are the numbers. Muzaene, muwe numbers that can conquer beyond our border. Munashika hiyo? Na muzaene vizuri. Unajua mimi niko na watoto wawili. Nafikiri mmoja wao wako hapa. Wambui yuko hapa. Wambui. Say hello to everybody. Stand up, you see. They want to see you. That is my little girl. Huyo ni wamkia. She's still very young. She's in college kama nyinyi. Niko na watoto wawili. Niliambiwa na father mmoja huku Nyeri ati Genesis 1:28. Genesis 1:28 inasema go forth and multiply. Sasa wewe hujaamini mwito wa Mungu. Kasema kwa nini? Multiplication ni kuongeza. Nikasema ndio. Si nimeongeza? Akasema hapana. Wewe umefanya replacement. Umereplace bibi yako na wewe mwenyewe. Umefanya replacement. Yani multiplication ni at least watoto 3. China today walikuwa na 1, wakaenda 2, sasa wako
3. By 2055 wanasema out of every 4 people Wachina watakuwa 2. Watakuwa Mwafrika 1, mzungu 1. Sasa nyinyi mnatuaibisha. Mnatuaibisha. Numbers is power and money. Mnakubali hiyo? Mnakubali? Bas, tueneze hiyo mwenendo, na tafadhali adhere to the word of God. Okay? Tumekubaliana? Haya. Leta nimalize na kusema hivi. Mimi nawania hii kiti kwa chama cha ODM. Na chama ya ODM, I want to tell you here now, I am a true Democrat. And they must practice democracy. Na wakicheza, hata rafiki yangu, na unajua ni rafiki yangu for many years, nilijuana na Raila Odinga 1991. Nikiwa mdogo namna hii kama nyinyi. Ni rafiki yangu. Lakini hii mwenendo si mchezo. The people must decide. Si mambo ya kompyuta hapa, sijui delegates kwa kona huku, sijui nini vifaranga, hapana. Hapana. The people must decide. And what happens at the national level, itaenda mpaka chini to the MCAs. Itakuwa shida. This party will either grow in democracy ama itavunjika. Mkiangalia namna hii itavunjika. Ford Kenya ilikataa demokrasia in 1994-95. Imekaa huku Bungoma. KANU ilikataa demokrasia, wakaleta Kisirani hapa Kasarani. In 2002 ikabaki na Moi, singali iko na Moi sasa. Haya basi, ODM tunasema please, mkikataa demokrasia, mkikataa, hata hiyo it will be consigned into the archives of history as the party that could have been great ikavunjika hapa tukiona. So I am pleading to those who are thinking they are just talking. Don't think you have got the mandate of anybody to just talk how you want to talk. We are determined to invest in our children's future and their grandchildren's future. Na msituchezee hapa karata hapa ya ushenzi. No more bwana, wanatuchezea nani? We have been sijui nini? It is 3,000 delegates to come to Kasarani. Si ndio? Si nyinyi mtakuwa delegate? Si mtanipatia kura? Am I not your comrade president? Your comrade choice? I need your help, tafadhali. Kukaa kama mimi. Mnataka kaa kama mimi? Bongo niko nayo. Si mnataka hela? Si mnataka hela? Nani mwingine? Wacha. Hii maneno yao watu wanamchezea, hakuna mwingine. Mimi unajua nikiona watu ambao wako na hela, hiyo ni soko kwangu. Unajua ama businessman. Naona huyu anaweza. Tafadhali nipatie. Hapo ndio wanaona yes. Wananchi wako pale. They are controllable. Mimi mtu wa biashara? Hapana. Soko ni watu wawe na hela ya kununua ile ambao tunatengeneza, si ndio? Bas, macho yangu ni kuona watu wakiwa na hela. Watu wawe wako safi. Hii ni generation yenu, unajua sasa do you know by the way they are going to remove school in the future. Mnajua hivyo? No, mnajua? Wametengeneza biochip ambao mnaweka kwa macho as a contact lens. Na iko na all the knowledge you need from standard 1 mpaka whatever degree course you want to take.
Sasa una blink namna hii inakuambia kama hii simu yenu. So they are working on other filters. Munashika. So that the whole world iwe na usawa. Si ati huna hela huwezi kujua nini inafanyika all over the world. Si ndio? A biochip ambao wanaweka kwa contact lens. That is the world. Hao wengine kweli wanajua hiyo maneno, hao analog. Wanajua hiyo maneno. Wanaweza saidia nyinyi kwa hiyo maneno. You are the ones who will be creating these things. Musidanganywa na mtu. Mjipigieni makofi. This is your time. We want to remove these barriers. Na mimi nataka usaidizi wenu. Mutanipatia? Mutanipatia?